bw'alaga. So the number one reason why God calls us out of bondage is that we may go and serve him. Nti ensonga esooka lwaki Mukama atuyita okuva mu busibe nti tusobole okugenda tumuweereze. I've been speaking for 64 days. Badde njogerera ennaku 64. And I'll be winding today, though I'll continue the following week on the same. But next Sunday I'm introducing the second reason of our getting out. Nja kuba nneeyongera maaso n'ekintu kye kimu naye Sunday ejja ngenda kuba njogera ku nsonga yaffe ey'okubiri. And I'm here to let every one of you know Njagala olwaliro buli omu akimanyi nti that this message is timely. Nti obubaka buno bujjidde mu kiseera When Africa has finished serving the 400 years of slavery. nga Africa emaliriza okuweereza emyaka 400 mu busibe. We started our slavery on 15th June 1619. Twatandika obusibe bwaffe nga 15 omwezi ogw'omukaaga. That's when the first batch of the African slaves were loaded on the ship all the way from West Africa to the Americas in Jamestown in Virginia, USA. Abantu abasooka bwe baatwalibwa okuva mu Africa nga batwalibwa mu America mu Jamestown okugenda okukola obuddu. It was in response Kyali kyakuddamu for the oppression, torment and slavery the African people in Egypt did to the children of God. eri ekyo abaana ba Africa kye baakola eri abaana ba Mukama. And the Lord said he was going to make us reap the harvest. Kati Mukama n'atugamba nti tugenda kungula ekyo kye twasiga. Genesis chapter 15 and verse number 13. Lubereberye 15 n'olunyiriri olw'13. The Lord is talking about this prophetic message of the nation of Israel and the continent of Africa. Mukama ayogera ku bubaka buno obw'obunnabbi obukwata ku Africa n'eggwanga lya Isirayiri. This is the moment of time Kino kye kiseera mu kiseera in which people must understand the seasons and times in which we are. abantu bwe balina okutegerera ebiro n'ebiseera mwe tuli. We are in the days Tuli mu biseera when God is turning to the African people for a solution of the world. Mukama waakyukira eri Abafirika okusobola okufuna ekyokuddamu eri ensi. We still have much salt, seasoned salt in us that can preserve the entire world. Tulina omunnyo mungi mu ffe ogusobola okukuuma eggwanga lyonna. Many nations, many peoples, many races and colors have lost the favor and the savor of the salt. Abasinga amawanga amalala gali gamaze okuviibwako ekyo We are in day ekyabaweebwa. number 65 of the 90 days the ship took from West Africa all the way to the Americas. Tuli ku lunaku olw'65 ku nnaku 9 ezaamalibwa abantu abo nga bagenda mu We are going busibe. another 25 days. Tugenda kweyongerayo ennaku endala 25. I've been here every day preaching about the same. Mbadde wano buli lunaku nga mbuulira ku kintu kye Today kimu. is the number 65. Olunaku olwaleero lwe lunaku olw'65. But there's something I shared with the people on Wednesday, Naye nina ekintu kye nalaga abantu ku Lwokusatu. and many of you are not here. Abasinga ku mmwe temwaliwo. So I felt before I go to what I want you to say, I need to take you back to that. Ne mpulira nga sinnagenda ku ekyo kye njagala okwogerako, njagala mbazzeeyo I emabega. want you to see what God said. Njagala mulabe kiki Mukama kye yagamba. God said Mukama yagamba unto Abram, eri Abulayi, know of a surety thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, which is Africa, and shall serve them and shall afflict them 400 years. You see the message God gave Abram mulaba obubaka Mukama bwe yabwa Abulaamu. is talking about three major things. Ayogera ku bintu ebikulu bisatu. Number one, Ekisooka is talking about his people, ayogera ku bantu be, his children, abaana be, the Jews, Abayudaaya, the Israelis. Abayisirayiri. Number two, Ekyokubiri he's talking about the land which is going to oppress them. ayogera ku abo abagenda okubanyigiriza. The land Ettaka. ensi. Okay. Unfortunately, Ekyembi that land came out to be Africa. ensi eyo yavaayo n'ebeera Africa. Though he did not mention the name in the scripture, Newankubadde teyayogera linnya mu But he byawandiikibwa, said, naye yagamba thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs. Soma wali Okay. oba kiki ekigenda mu maaso. We command you, devil, pack and go in Jesus' Tukulagira name. Sitaani kwata ebyo byogende mu linnya erya Yesu. He said, know of a surety, Nti mumanyire ddala nti surety, obujulizi okumanyira ddala nti surety. okubeera n'obukakafu Do not even doubt. nti tewaliiwo kubuusabuusa kwonna. Surety means be sure. Okubeera n'obukakafu kitegeeza nti oli
mutuufu oli mukakafu In ddala. English we say, Mu luzungu tugamba I'm nti cocksure. ndi mumativu ddala. The cock does not misinterpret the time of crawling. Okokolima. Kokolima jeje. Mu luzungu. Crawling. Eh? Crawl. Yes, it does not mean the timetable. Tekitegeeza nti ayogera ku biseera bye bya time The table. cock does not miss. Enkoko teremererwa tetisibwa kiseera kyayo Ekyokokolima. ekyokukokolima. That's why we say in English, I'm cocksure. Ensonga lwaki tugamba nti nno ndi Even when you are asleep at 3 a.m., ne bw'obanga ozukuse ku ssaawa you are asleep. weebase ku The ssaawa cock mwenda. will crow when the time comes. Anyway, ebintu ebitutawonya simanyi oba biki naye sitaani tumugoba. Buli omugamba sitaani vow in Jesus' name. Genda wala in Jesus' name. So you see, he's talking about a land Kati ayogera ku nsi which was going to oppress the people. eyali egenda okunyigiriza abantu. He's talking about the people Ayogera ku bantu who are going to be oppressed. abaali bagenda And okunyigirizibwa. he's talking about the time frame. Ate n'ayogera ne ku biseera. So there are three most important things there. Kati mulimu ebintu bisatu ebikulu ddala. Number one, ekisooka the Hebrews, aba Hebrews which are the Jews, abo who Abayudaaya are the Israelis, abo Abayisirayiri were going to go into slavery baali bagenda mu busibe in Africa, mu Afirika which is Egypt, mu Misiri. secondly, Ekyokubiri for 400 years. okumala emyaka 4. Fourthly, Ekyokuna they were supposed to be sure it will happen. baali balina okubeera n'obukakafu nti kijja kuba. Now, I want you to understand Njagala otegeere something many people have not understood. ekintu ekisinga abantu abasinga kye batategedde. When you go to Exodus chapter 12 and verse number 7, Bw'ogenda mu Exodus 12 is olw'omusanvu. it 12:7? Yes. 12:40, it says, Egamba and the sojourning or the staying of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Vunula. olugendo lw'abaana ba Sojourning is staying. olugendo lw'abaana ba Isirayiri lwaliwo okumala emyaka 4. The staying. To sojourn in King James Version is to stay in your local English. Mu luzungu lwaffe kitegeeza okubeera. The time they stayed in Egypt ekiseera kye baamala e Misiri was 430 years. kyamala emyaka 430. Now I want you to see, ladies and gentlemen, Kati njagala mulabe bannyabo ne basse. God did not tell them Katonda teyabagamba that they are going to be there 430 years. nti bagenda kubeerayo okumala emyaka 430. He told them 400 years. Yabagamba myaka 4. Go back to Genesis 15. Yeah. They are going to afflict them 400 years. Bagenda kubanyigiririza emyaka 4. And what God was speaking was sure. Ekyo Mukama kye yayogerako yakirinako obukakafu. It was of a surety. Kyaliko obukakafu. No change. Nga tekigenda kukyuka. No subtraction. Tekigenda kutoolebwako. No addition. Tekigenda kugattibwako. 400 years. Myaka 4. When you come to chapter 12 Kati bw'ojja mu ssuula y'ekkumi and n'ebbiri verse 40, n'olunyiriri olwana they did not stay 400 years. tebaabeeramu emyaka 4. They stayed 430. Baabeeramu okumala emyaka 430. Every time Buli kiseera you reject instruction, bw'ogaana okulagirwa you delay in your arrival. olwawo nnyo mu kutuuka kwo. Every time Buli kiseera you do disobey the prophetic message of the day, bw'owakanya obunabbi you delay your destination. olwisaawo amagenda go. Every Buli time kiseera you fail to understand lw'olemererwa okutegeera the seasons and the times, ebiseera n'ebiro you arrive late. otuuka kikeerezi. No wonder, Tekyewuunyisa as Africa is going to the promised land, nti Afrika egenze mu nsi ensuubize, some of you are going to stay behind. abamu mugenda kusigala mabega. No wonder. Tekyewuunyisa. The Lord is saying now, Mukama agamba kati
We are getting out of bondage. nti tufuluma okuva mu busibe. We have served 400 years of slavery tumaze okuweereza emyaka 4 across egy'obuddu the nations of the world. okugulwa mu nsi ez'enjawulo. Instead of every one of us getting mu out, kifo kyaffe nnyo okufuluma, some of you are going to stay abamu mu mmwe mugenda kusigala another 30 years. emyaka 3 amalala. When you don't understand bw'ototegeera the reason why God is getting you out, ensonga lwaki Mukama akufulumya, you stay behind. osigalira mabega. They spent another 30 years baamalayo emyaka emirala 30 in bondage, nga bali mu busibe, and they were choosing God era baali banenya for Katonda their suffering. ku lw'okubonaabona They were kwabwe. choosing baali God banenya Katonda for their bondage. ku lw'obusibe They bwabwe. were choosing baali God banenya for Katonda their slavery. ku lw'obusibe bwe The Lord baalimu. told them, Ekigambo kyabagamba, the Lord told them, Mukama yabagamba, you were supposed to be there 400 mwali years. mulina okubeerayo emyaka 4 gyokka. What are you doing there? Kiki kye mukola eyo? I told you, be sure, 400 years. Nabagamba nti mukakase nti giri emyaka 4 You are still in bondage mukyali mu busibe because you refused the instruction. kubanga mwajemera You amateeka. are still in bondage mukyali mu busibe because you disobeyed kubanga Moses. mwajemera You Musa. are still in bondage mukyali mu busibe because you don't understand the prophetic moment and the prophetic season of the time. kubanga temutegeera biseera na biro And eby'obunnabbi. the Lord was telling them, era Mukama yali abagamba, I am not responsible anymore kisinze nkwatibwako ku ekyo for your slavery. ku lw'obusibe bwammwe. I am not responsible anymore. Kikyankwatako. The prophetic word I gave you, ekigambo ky'obunnabbi kye nabawa, I told you 400 nabagamba years. emyaka 4. Why are you still there? lwaki mukyaliyo? Many people are going to stay in poverty here in Africa abantu bangi bagenda kusigala mu bwavu wano mu Africa when others are going, ng'ate abalala bagenda because people don't understand seasons and times. kubanga abantu tebategeera biro na biseera. Moses came in time Musa yajja mu biseera to deliver them. okubanunula. He was 40 years. yamala emyaka 4. He was 40 years of yalina age emyaka 4 when he came to deliver bwe them. yajja okubanunula. And they refused ne him. bagaana, They rejected ne him. bamugaana, They chased him ne away. bamugoba. And he went and spent 40 years in a desert. n'amala emyaka 4 mu ddungu. The Bible says he landed at a well Bayibuli negamba nti n'agenda ku luzzi in the land of Midian. mu Midiani. This is what they said. Kino kye baagamba. And he fled badduka to Midian. n'agenda e Midiani. And when he arrived in Midian, andi bwe batuuka e Midiani he sat beside a well. n'atuula amabbali g'oluzzi. His brethren abantu banne reported him to Pharaoh. ne batuusiza Falaawo obubaka ne And bamuwa. Pharaoh looked to kill him. Falaawo n'ayagala okumutta. One of his brothers, Omu ku baganda be whom Moses had gone to deliver, he said these words: Musa gwe yagenda Who okununula appointed you to be our prince and nti chief? ani yakulonda okubeera omununuzi waffe? Are you going to kill me as you killed the Egyptian yesterday? nti ogenda kunzita nga bwe watta Omumisiri eggulo limu? They don't understand Tebaategeera this was the Messiah ono ye yali Mesaya, whom God had sent to get them out of slavery. omununuzi Mukama gwe yali abatumidde And okubajja. the Messiah Era omununuzi oyo became afraid, n'atya, thinking that everybody was knowing what he did. n'alowooza nti buli omu yategeera kye yakola. And Pharaoh Era Falaawo was also informed. naye n'ategeezebwa, So he looked to kill era him. n'amunoonya okumutta. And Moses had to run away Musa yalina okudduka into the desert. ng'adduke mu ddungu. He spent 40 years N'amalayo emyaka 4 in the house of Jethro. ne bamala mu nnyumba ya Jesero, And they gave him a wife. ne bamuwa omukyala, And he became a shepherd. n'afuuka omulunzi w'ente.
gw'endiga. By the time God reappeared to him in the burning bush, Mukama we yatuukira okuddamu okumweraga, by the time he reappeared to bwe him yaddiramu okumweraga in a burning bush, mu muliro, Moses was 80 years of age. Musa yalina emyaka 8 egy'obukulu. He went to deliver them when he was 40. Yagenda okubanunula nga alina emyaka 4. They rejected Ne him. bagaana, He ran away. n'adduka, He became a slave. n'afuuka He omuddu, became a shepherd. n'afuuka He omulunzi, became a houseboy n'afuuka houseboy, in Midian, n'abeera e a Midiyaani, foreign ne country. mu nsi etali And yiye. the children of God Abaana ba were Mukama still suffering in Egypt. baali bakyabonaabona e They Misiri, had chased the Messiah. baali bagobye omununuzi, They chased the deliverer. baali bagobye They anaabanunula. did not understand the tebaategeera time of their visitation. ebiseera eby'okukyalirwa By kwabwe. the time Moses comes back, Ekiseera Musa w'akomerawo he had wasted another 40 yali years. amaze okwonoona emyaka By the time emirala. God reappears to him Mukama waddiramu in a okumweragira burning bush, mu muliro. a man who was 40 Omusajja yali emyaka 4 was now 80. yali alina 8. Some of you Abamu ku mmwe will understand what we are telling you mujja today. kutegeera kye tubagamba olwaleero, 30 years later. emyaka 3 nga gimaze kwekulungulula. And it is very sad. Era kya nnaku nnyo, Very sad. kya nnaku When you don't understand the visitation of God, it is very sad. bw'ototegeera kukyalirwa kwa Katonda, kya nnaku nnyo. Kambabuulire. Let me tell you, Emu ku jjiya Katonda z'atalina. one of the gears that the Lord does not have, Talina reverse he gear. does not have the reverse gear. Katambula nga dda mabega. He does not move backward. No. One of the things God does not have Ekimu ku bintu Mukama by'atalina, is a reverse gear. talina kadda mabega. Agenda n'abagenda. He just goes with those that move with the Mmaze flow. wano ennaku 6 mwezi. I have spent here 65 days Nga mbasomesa ensonga emu lwaki Katonda abajja mu busiru. teaching you only one reason why God gets you out of bondage. Still many have not understood. Naye era bangi ku mmwe temutegedde. Katonda tagenda kudda mabega. The Lord is not going to go backwards. Agenda n'abategedde. He's only going to go with those that have understood. Buuza neighbor wo enjiri eno ogitegedde? Ku Sunday ejja Next Sunday, mbasomesa reason number 2 I am teaching you the second reason why God comes to deliver his people out of lwaki bondage. Mukama ajja okununula abantu be okuva mu busibe. Why is God coming to deliver the African people? Lwaki Mukama ajja okununula abaana ba Afirika. Chapter 7 verse 16 Exodus. Mu Exodus 7:16. 15 Exodus. Kumi na- 16. kumi The na Bible mukaaga. says, Bible egamba. and thou shalt say unto him, Nti ejja bagamba nti, the Lord of the Hebrews has sent me unto you, saying, let my people go that they may serve me. The major reason why God calls us out of bondage is that we may go to serve him. ensonga enkulu lwaki Mukama atuyita okuva mu busibe tusobole okugenda okumuweereza. Still people don't understand, Era abantu tebategeera. and many people are not even willing Era abasinga si beetegefu to serve. okuweereza. God will not wait for anybody. Katonda tajja kulinda muntu yenna. We are going. Tugenda. For us, we are going. Ffe tugenda. 400 years of a punishment Emyaka 4 egy'ekibonerezo kyaffe expired. gyaggwako. We are going. Tugenda. We are on day number Tuli 65. ku lunaku olw'enkaaga We mu are going. tugenda. Those who understand our going will go with us. Abo bategeera amagenda gaffe bajja kgenda naffe. Those who don't will stay Abo behind. abatakitegeera bajja kusiga Another 30 years. emyaka emirala 3. And God is not responsible. Era Katonda tekimukwatako. When you read the signs in the world today, Bw'osoma obubonero obuli mu nsi they are olwaleero, all referring to the message I'm sharing with you. byonna bikwatagana ku bubaka bwe mbagamba When you olwaleero. read the message in the spirit today, Bw'osoma obubaka olwaleero, they are all referring to Africa. bwonna bukwatagana ku When you Afrika. study history today, Bw'osoma history olwaleero, they are all talking about bonna Africa. bonna boogera ku Afrika. Those who understand Abo bategeera and they do what God wants them to ne do. bakola ekyo Mukama ky'abaagala We okukola. are on the way. Tuli mu kkubo. Day number 65. Olunaku olw'enkaaga And mu those who pretend not to abo understand, abeefuula abatategeera, we are leaving you another 30 years. tubaleka emyaka 3 Some amalala. people are comfortable in their poverty. Abamu bali n'obumativu mu bwavu bwabwe.
Some of us are uncomfortable. Abamu ku ffe tetuli bamativu. We have suffered long enough. Tubonyeebonye ekimala. We must get out with God. Twetaaga okufuluma ne Katonda. When God is getting us out, Katonda bw'aba atufulumya. I have no reason to stay Sirina nsonga yonna ensigaza. another 30 years. Emyaka 3 emirala. And what he's telling us so easy to do. Kyatugamba kyangu nnyo okukola. Serve. Mumpeereze. Simple. Kyangu. What he's telling us Kyatugamba is so simple. kyangu nnyo. Do you want to go to your promises? Oyagala kugenda mu bisuubizo byo. Do you want to go to any inheritance? Oyagala ogende mu bintu byo. Do you want to go to a land flowing with milk and honey? Oyagala ogende mu nsi ejjudde omubisi n'amata. Do you want to get out of bondage? Oyagala okufuluma okuva mu busibe. Serve. Mpeereza. Weereza. Tell him Mugambe the God of the Hebrews nti Katonda w'Abebbulaniya has sent me unto this saying, antumye nga ngamba let my people, nti leka abantu bange bagende. not to sell in their shops. Si kutunda mu maduuka gaabwe. He's not getting out to buy supermarkets, to build supermarkets. Mufulume mugende muzimbe mu supermarket. We can't build them. Tusobola kuzizimba. He is not telling us to go to marry. Tatugamba tugende tuwase. We shall get married. Tujja kuwasa. The reason why he's getting us out, Ensonga lwaki atufulumya. so that we may get all those benefits, Tusobole okufuna ebyo byonna byonna ebigenderako to serve him. okumuweereza. Ask your neighbor, are you willing to serve God? Kimubuuze, ddamu kimubuuze. Are you willing to serve God? Oli mweteefuteefu okuweereza Buuza Mukama. neighbor wo, are you willing to serve God? Tell Pharaoh, Gamba Falaawo, the God of the Hebrews Katonda w'Abebbulaniya has sent me to tell you, antumye okubagamba let my people go. nti leka abantu bange bagende. God is about to bless us, Katonda anaatera otuwa omukisa. but only Naye ensonga yokka if you are serving him. bwe tuba Now tumuweereza. listen to me very well. Kati mumpulirize bulungi. Look at me and Muntunuulire read my lips. era musome emimwa What gyange. I'm going to say Kye ngenda okubagamba is not mine. si kyange. I'm not the one who created English. Sinze natonda oluzungu. If you have to blame anybody, create the Englishman. Bw'oba ng'oli wankunenya muntu nenya omuzungu yatonda oluzungu. Anyone according to God does not serve is considered useless. Omuntu yenna ataweereza atwalibwa okuba nti talina mugaso. Useless is English. Useless kya luzungu mu Luganda kitegeeza nti talina mugaso. God Katonda created two beings. yatonda ebibeerawo ebintu bibiri. One, Ekisooka he created angels yatonda bamalayika in millions. mu nkumi mu millions. The King James Version, Mu King James Version in the book of Hebrews, mu Bebbulaniya he called them milliards. abayita ba milliards. Look for that word very quickly. Kinoonye Milliard. milliards. I think Hebrews chapter around 10. You know, computer yange oba yalazeewa. Noonya ekigambo angels mu Hebrews. God created milliards of angels. Katonda yatonda milliards za And malayika. then Era he created two people, n'amala n'akutonda abantu babiri. a man Omusajja and a woman. n'omukazi. But when he created them, Naye bwe yabatonda he gave them reproductive parts. yabawa ebitundu eby'okuzaalira. One for a woman, one for a man. Ekimu kya musajja kino kya And then he mukazi. told them, N'amala the reason n'abagamba why I've given those reproductive nti parts, ensonga lwaki mbawadde I ebitundu want ebyo you go to multiply. njagala mwekubiseemu. I want as many of you as possible. Njagala bangi ku mmwe nga bwe kiyinzika. Today, Olwaleero we are 7 billion. tuli billions 7. Mwebale mukoze. Thank you very much. You've done a good job. Mukoze. Tuli 7 billion. You've done a good job. We are 7 You billion. have done a good job. Mukoze omulimu mulungi.
In the garden, mu nnimiro we were 2. twali babiri. Today, Olwaleero we are 7 billion. tuli biliyoni You 7. have done a wonderful Bannange job. mukoze omulimu mulungi. If you can clap for yourself, Mba please go musobola ahead and clap for okwekubira mu ngalo, yourself. musobola okwekubira mu ngalo. Good job. Mulimu mulungi. Good job. Mulungi ddala. Good job. Mulungi So nnyo. you are doing what God told you Kati to do. mukola ekyo Mukama kye yabagamba But okukola. why is God in need of 7 billion? Naye lwaki Mukama yeetaaga abantu biliyoni He 7? wants people to serve Him. Ayagala abantu okumuweereza. God created angels Katonda yatonda bamalayika and human beings n'abantu to serve Him. okusobola okumuweereza. So if you don't serve God Kati bw'otoweereza Katonda according to God, okusinziira ku Katonda you become useless. ofuuka ekitalina muwendo mugaso. I can be useful to my family. Nti nsobola okubeera ow'omugaso eri famire I yange. can be useful to my wife. Nsobola okubeera ow'omugaso eri omwami I wange. can be useful to my Nsobola children. okubeera ow'omugaso eri abaana I can be bange. useful to my employees. Nsobola okubeera ow'omugaso eri benkozesa. Without them, they don't have jobs. Wesiri oba wesiri tebalina I can be mirimu. useful to the government. Nsobola okubeera ow'omugaso eri I can be gavumenti. useful to the community around Nsobola me. okubeera ow'omugaso ku But when banneetoolodde. I'm Naye bwe useless, mba sirina mugaso. but when I am useless to God, Bwe mba sirina mugaso eri Mukama. naye, Naye bwe mba I can be sirina useful to my employees. nsobola okubeera ow'omugaso eri benkozesa. But when I'm useless to God, Naye ng'ate sirina mugaso eri Katonda. Katonda w'atalina ky'anaafuna aba akwagaza. If God does not have anything to benefit from you, then why does he need you? He looks at you. Akutunuulira. You are so smart. Oli smart nnyo. Your hair is cute. Enviiri zo nnungi Your ddala. earrings are excellent. Earrings zo nnungi Your ddala. husband calls you honey. Omwami wo akuyita honey. Your children calls you mama. Abaana bo bakuyita mami. Anybody calls you a name. Omuntu yenna alina akuyita erinnya. Harriet calls you a friend. Harriet akuyita mukwano I gwe. call you a sheep. Nange nkuyita ndiga. You are useful. Oli wa But mugaso. before God, Naye eri Mukama, if you are not serving, bw'oba you tomuweereza, are useless. tolina mugaso. Ngamba gwe. Nze nzennyini. Bali sagala bole kuba bajja kunyiga. Kanyige n'omuvunuzi wange. Omwami akuyita darling. My husband calls me Abaana darling. bakuyita mama. My children call me mommy. Bakozi bakuyita boss. My employees call me a boss. Katonda akuyita useless. God calls you useless. Everybody will say, oh my God. Omuntu agamba, bannange, Katonda wange. Bw'oba toweereza Katonda, If you don't serve God, tewali nsonga lwaki takuleka emyaka emirala 3. there's no reason as to why he shouldn't leave you for another 30 years. Ogenda mukolera ki? What are you going to do for him? Yabagamba mbeerayo emyaka eyo. He told you you'd be there for 400 years. Baamalayo 400. They spent 430 years. Na wano weebali abagenda ogimala. Even here, there are those that are going to spend those N'aba years. ndaba ku TV. Even those watching me by N'aba ndaba ku television. WhatsApp. Even those watching me on N'aba ndaba ku WhatsApp. Facebook. Even those watching me on N'aba ndaba ku YouTube. Facebook. Even those watching me on YouTube. Waliyo abagenda okumala 400. There are those that are going to spend 430 years. Ffe nga twatuuka dda gye We would tulaga. have already reached where we are going. Gwe ng'osimbula. You will be setting off. Buli lw'olema okuwuliriza Musa ng'ayogera. Every time you fail to listen to Moses. For 65 days nebadde Musa wa wano. Ennaku 65 I've been the Moses of this place. Nkyatwala endala 2 mwezi. I am still taking 25 more Ziwere 9. so that they make 90. Eryato lyamala emyaka 9 okuva mu West Africa okutuuka mu Jamestown, The Virginia. voyage took 90 days from West Africa to Virginia. We twogerera kati As we speak now, liri mu makkati ga Atlantic it is Ocean. in the middle of the Atlantic Ocean. Lisigaze ennaku 25 okulandinga e Jamestown. It is remaining within 25 days to land in Musa Jamestown. abadde wano emyaka ennaku 65 Moses has been here for 65 days, ng'abagamba telling you Mukama ayagala mufulume. God wants you to get out. Lwaki ayagala mufulume? Why does he want you to get Mugende out? So mumuweereze. that you can go and serve him. Muganye You okuwulira. have failed to Bwe listen. munaamala emyaka 403 If you spend mu 430 kifo years ky'ebina, instead of 400, Moses, Moses, who is Aaron Mutebi here, oyo ye Aaron Mutebi is wano, not responsible for your overstay. takwatako ku kulwayo kwammwe. Moses is not responsible. Musa takwatibwako. Let my people go Leka abantu bange bagende that they may serve me. basobole okumpeereza. Waliwo abawulidde enjiri There are some who have heard the gospel
nina be mbadde ndowooza There are some that have been thinking nti ne bwe mbuulira tebawulira. that even if I preach, they never listen. Naye kati banneewuunyisa. But they have amazed me. Joe, Yesterday, nabadde ku kizimbe waggulu eri nga nkola. I was working up there on the building. Olaba tunaatera okukimaliriza. We are about to finalize with it. Munda tukimaze kumpi. Inside, we have almost wound up with Tugataddemu it. n'enzigi. We have even closed it. Tuli mu kuba plaster. Abasumba gye banaasula abakyala. Sunday school gye ngamba. Sinabadde ku kizimbe nabadde ku kizimbe nga nkola. I was working on the Tukuba building, plaster tutereeza ebikindu ebirala byonna. plastering it and making it Sawa nga ready nnya. at around Ngenda 10. okulaba nga ndaba muluka ya Diana eyingira mu kikomera. Then I see Diana's car coming in. Ne mbuuza Then I ask, munaavaawa where is she coming from? era alagawa. And where is she going? Kuga ye muntu gwe mbadde ndowooza nti bw'awulira tawulira. And that is the person that I've been thinking that when she listens, she doesn't really Nze mbadde listen. byenjogera tabiwulira. I always think that whatever I'm saying, she doesn't listen. Naye nze jjo natidde. I got amazed yesterday. Natidde I jjo. was amazed Nakati yesterday. mpulira nkyati. Even up to now, I'm still amazed. Ngenda kulaba nga parking emmotoka. I see her parking the car. Ng'avaamu. She gets out. Ngenda kulaba nga aggulawo olugi. She opens up her door Ng'aggyayo leesu. and she gets her lace Nga yeesiba. and she puts Ne on. ŋŋamba Diana agenda. I said, where's Diana going? Ngenda kulaba akutta olweyo. Then I see she gets her broom. Akutte She brush. gets her brush. Ayingidde toilet. And she enters the toilet. Ne ŋŋamba I said, ono ye Diana muzzukulu wa Zeviriyo. is this Diana, the video's granddaughter? Omu ku bambadde ndowooza ntawulira njiri. One of the people I've been thinking do not hear the gospel. Ne ndyoka nzirayo akasimu Then I kange. get my phone. Wuuyo. Naawe opapa nnyo. Ne ndyoka nzirayo akasimu kange. I get out my phone. Ne nga kankwate omwana I oba said, let me byakola just film bituufu. this. Is this what she's doing, Kapuleyingi right? bakalabe katandika okapuleyingi n'eddoboozi. Ono Diana Mutebi muzzukulu wa Zeviriyo oba Diana Mutebi mulala. I couldn't believe. Kyakikiriza. I can't believe. That is my firstborn. Oyo ye firstborn wange. So I can't believe. Tesobola kikkiriza. Kati gwoba nkuwa kirabo ki? After 1 hour amaze okusiimuula. Okumala essaawa emu ng'amaze okusiimuula. Ayingidde emmotoka ye. Kaka. Bwe yagiyingidde. Tagikubye ekisumuluzo. Tagikubye rivansi. Ogiwulidde? Ono Diana muzzukulu wa Zeviriyo. Oba ndaba kirala. Mu butuufu kati ntegedde Katonda agenda kuggya abantu mu nsi y'obuddu kubanga basazeewo okumuweereza. I can't believe. Tesobola kikkiriza. I can't believe. Tesobola Tulina kuweereza Katonda. Oyo Diana muzzukulu wa Zeviriyo. That is Diana, Zeviriyo's Nti grandson. avuga emmotoka ye n'agipaakinga ku toyi n'asiimula bbi w'abasajja. Amazima ga Katonda. Tugenda mu nsi We ensuubizi. are going to the promised land. At least kati mmanyi nze ne Diana tugenda. Now I know that me and Diana we are Abalala going. ebyammwe simanyi. The rest I don't know. Ebyammwe simanyi. I Kuba don't know. wano abantu abalina omubotoka beeyisa mu ngeri ndala. People who have cars behave in a different way. Era naye namutidde. I was amazed by what she Nengamba did. Diana apaakinze emmotoka agenda kusiimula Diana toilet. has packed her car. She's going to mop the toilet, to clean it. Kati oyo tasobola kumala myaka 43. Now she cannot spend 430 years. Tasobola. She cannot. Olwage oyo kati agenze. Now she's gone. Buuza neighbor mugambe gwolabika nga asigadde. Digida osigadde. Digida, you're staying. Moloka yegenda ku biichi. Osigadde. You're staying. Naye bwe mbanga nafunyeyo omukristaayo omu But even if gwe I bayita got one Diana Christian Mutebi called Diana Mutebi, ng'asobola okusimbula emmotoka ye ewuwe when she can into n'agivuga her car and drive it n'agipaakinga ku church and parks it at the ne church yeesiba leesu and she ties n'akwata a lace around squeezer herself and gets a squeezer n'akwata and brush gets a brush n'akwata and ebbaafu gets a bucket or a n'asiimula bucket toilet and then mops the toilet n'amala and after it, n'asiimula emmotoka ye she gets into her car and drives off. jangu kweyezike jangu nere jangu kweyezike first born kino sikirabangako jangu nkweyezike maama abo omwana w'omusajja nazaala omwana mulungi nnyo temulowooza nti byakusaaga linnya madala mpola mpola wamma
ate baagamba nfaanana kitegeeza nange ndi mulungi. Bw'olaba omusajja yakula ng'omukazi kyova olaba abakazi bankwana bwe bantunulya balaba mukazi munnaabwe. Mwana alina ezzike liryo nze siwakoze sikitegedde kiki ekyakuyingiddemu. Genda teweerabira okuwa ekimu eky'ekkumi. Genda maama genda. Nze natidde jjo. Nze natidde. Mbabuulire nze natidde. Waliwo abantu abategeera enjiri ne beesiwaza nga batategeera. There are some people who understand the gospel and pretend as though they don't understand it. Diana yategedde enjiri. Diana got to understand it. N'amala n'asimbula emmoloka ye. And then n'addayo. she went into her car, she drove off. Ekyo Mukama kyatujjira mu nsi y'obusibe. That is why God gets us out of bondage. Mpuliriza. Listen to me. Diana okuba nti yasimula toilet jjo. Diana mopping the toilet yesterday. Tekitegeeza nti bulijjo tetuzisiimu. It doesn't mean that we don't clean them. Ni bw'atajja ku Saturday. Even if she doesn't come on Saturday, era tujja zisiimu. we will still clean them. Kati alowooza nti bulijjo yazisiimu. Now let her not think that she's the one who normally naye cleans them. ayingidde mu layini y'abagenda. But she has entered into the lineage of those going. Kati ninda Maria. Now I'm waiting for Maria. Ayingidde mu layini y'abagenda. She is entering into the line of those going. Kuba engalo zivuge mpulire. Give a mighty hand clap. Kuba engalo zivuge mpulire. Give a mighty hand clap. Let my people go be mesabu. Leka abantu bange bagende basobole okumpeereza. Tewali nsonga egenda kujjisa mu bwavu. There's no reason why you should get out of poverty. Katonda bw'anaalaba nti bw'anaateeka miliyoni 5 mu nsawo yo. If God sees that if he puts 5 million shillings in your pocket, emiliyoni emu ejagenda mu Eagles Gathering Conference. 1 million will go into the Eagles Gathering Conference. Eriisa abasumba. And it will feed the pastors. Agenda kujja mu nsi y'obuddu. He will get you out of that land. Katonda buli lwakulaba ng'oli useless. Every time God sees you as useless, nga tolina ky'ogenda there kuvaako. is nothing that is going to benefit from you. talina ky'agenda kufunamu. There is nothing is going to benefit out of you. ng'akuleka. He leaves you. kye kimutwala okujja Abayudaaya mu nsi y'e Misiri. That is why he goes to get the Jews from them, bagende bampeereze. so that they can go and serve him. ate wa mu ddungu. The desert. tulina bano abagamba There are those that nze say, bannange njagala okuyimba mu praise and I want to worship. sing in praise and worship. naye mulimu abannemesa. But there are people who are hindering me. sigalayo. Please, stay there. totumanyiira sigalayo. Stay there. batusimbira Oh, amakuuli. they ekkuuli likube tebalikuba. kale nze nayagala dde okuweereza I wanted naye to waliwo serve. omukazi annemesa. But there's a woman who is hindering me. buli lwogala okukwata akazira nakusimbula ekkuli kuli likube. likube. katonda tebamuwa excuse. They don't give excuses to God. tuweereza mu ddungu. We serve from the desert, si mu woteeri. not in a hotel. mu ddungu ebaayo In scorpions. the desert there are scorpions. mu ddungu ebaayo In the serpents. desert there are serpents. mutegera kye mbagamba. Have you understood what I'm saying? era nze singa baali tebannemesa. If I was not being hindered, singa ndi wala. I would be very far. Wowe by tuweereza now. mu ddungu. We serve from the desert, mulimu ekyabakikola kyate ziri poisonous. and they are very poisonous. bajja kugamba nti wajjeemu olubuto. They will tell you that you have aborted olwa zenji. for Zenji, ate nga tewalugyemu. yet you did not do it. bagambe nti wajjeemu olubuto. They will say that you aborted olwa ero lisembwere. for Aaron Sembwere. era mu abalina essembwere mwenyweze. You who are with Sembwere, please. banatera okubawo ekigambo nga kinene kiti. They are about to say something that will blow your mind. bwe tunula wansi oba olowooza abantu tebamanyi ojja kiwulira. You will hear it. ojja kukiwulira. You will banatera hear it. okibwatulawo They are about to put it on the table. kati nze banjala kuweereza mukama naye bansimbira I wanted to amakuuli. serve God, but people hinder me. kati bagambe najjeemu olubuto Now lwa they say that I eroni. aborted Aaron's. owedde tuweereza mu ddungu. We serve in the desert. when we are serving Bwe tuba tuweereza, we are not in a state house. tetuli mu state house.
We are not serving at the beach. tetusavinga ku biichi, We are serving in the wilderness tuweereza mu ddungu where there are scorpions and Awali- serpents. awali emisota n'enjaba. And these scorpions are poisonous. Enjaba zino za busagwa. Tolina reason gy'oliweereza Mukama. There's no reason you're going to give God. Nti omukazi oyo ennemesa kwayo. That woman hindered me from entering the choir. Tewamanya nti tuli mu ddungu. Didn't you know that we were in the desert? Mukazi oyo ennemesa obuweereza. That woman hindered me from entering into ministry. Tewamanya tuweereza mu Didn't ddungu. you know that we'd serve in the wilderness? Nanti badde wala I nnyo. would be very far by now. Naye bantuddeko. But someone is sitting on me. Bakutuddeko. They're sitting on you. Bakutuddeko. Someone is sitting on you. Kati baakusanga okola ky'okutuulako. What did they find you doing sitting on you? Waliwo omuntu ayimiridde gwe bayinza okutuulako. Is there anyone standing that someone can sit on? Era baakusanga otudde. They definitely found you Ne seated. bakusaako akabiri. Then they put their bums Nabo on ne you. batuula. They also sat. Kubanga omuntu ayimiridde abeera muwanvu. Because Omutuulako oti. someone who is standing is tall. You can't sit. Tuweereza mu ddungu. We serve in the wilderness. Eriyo ebigambo. There are words there. Kambabuulire. Let me tell you. Obuweereza bulimu entalo. In ministry, there are wars. Oyo agenza ategeera. Oyo kati agenda ategeera. He's understanding now. Gwe kati otegedde. You have understood. Genda n'omukisa. Go with a blessing. Obuweereza bulimu entalo. There are battles in ministry. Obuweereza bulimu amafumu. There are spears in ministry. Obuweereza twesuna. In ministry, we pinch each other. Tweroga. We can bewitch each Twewaayiriza. other. Twewaayiriza. We speak untrue words Mu about each buweereza. other. In ministry, Buli muntu yenna atali willing to standing in the desert tosobola kuweereza. anyone who is not willing to stand in the desert, you cannot serve the Lord. Naffe Even us, fe batuyitako ba Illuminati. we have ever been called the Illuminatis. Niddala omusajja oyo sente azijjawa. I see that they say, where does this man get money from? Ate nga tewali ayinza kugamba nti namubba. And no one can say that I stole Wano from ku him. church tewali ayinza kugamba nti No nali one munyaze ku here sente. can say that I've ever stolen N'abo from him. abandaba ku TV Even- tewali ayinza kuweereza message. Even those watching me by television, Nti no one can send omusajja a oyo message yandagula n'aŋŋamba mutwalire emitwalo 10. that man prophesied upon my life Ne and said bagamba that I tuli take Illuminati. 100,000. And then they said we are Illuminati. N'okkiriza And you agree. naye gwe n'osigala ng'oweereza. You continue ministering. Tuweereza mu ddungu. We minister in the wilderness. Wano waliwo abaagwa. There are some people who backslid. Era abantu mwenna abaagwa nga mwali muweereza Mukama. And all of you who backslid, yet you are serving God. Ntandika nammwe I'm olwaleero. beginning with you today. Baagwa. They backslid. Munange ebigambo bya kwaya biyitiridde obungi. There are very many words in the choir. Nze ngenze. I can't handle. Genda. Go. Tujja kuleka emyaka 240. We shall leave you 30 years. Mukama akyadde mu ggwanga lino. God has visited this nation. Mukama akyadde mu nsi eno. God has visited this nation. Mukama akyadde mu Afirika. God has visited Africa. Mukama atujja mu nsi y'obuddu. God is getting us out of the land Mugenda of kulaba mist. obugagga bwe mutalabangako. We are going to see riches that we have never seen before. Abaganda bagamba The Waganda say, amazzi gakulukutira gye katakulukutiranga. Nedda amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. water can only flow where it has ever flown from. Africa eriko food basket w'ensi yonna. Africa was once a food basket for the whole world. Africa was the first superpower in the entire world. Africa ye superpower yasooka mu nsi yonna. Civilization started in Africa, Civilization yatandikira mu Africa. in Egypt, Mu Misiri. and went to Abyssinia, N'eryoka egenda e and Abyssinia. then to N'eryoka Mesopotamia. egenda e Mesopotamia. Sebo nasoma siri dokita wa I bwereere. am not a doctor for nothing. I went to school. Nagenda n'ensoma. Africa Africa was the food basket of the entire world. ye yali egabula emmere eri ensi yonna. How comes our children are suffering from hunger Kisoboka kitya nti abaana bafa enjala when everybody was hungry? nga buli omu yalina They enjala? were all running to Bonna Africa, baali baddukira mu Africa in Egypt, nga bava e to Misiri get food. bafune emmere. And the food they were eating Emmere gye baali balya was irrigated yali by the efukirirwa waters n'amazzi from River Nile. okuva mu River And Nile. River Ate Nile River Nile starts right here in Busoga. etandikira wano mu Busoga. Naawe otegedde.
ate kujja kutegerera ddala namwe bamuleta sente muleete muleme kumbonyaabonya kati musekaki kati olwo musekaki oba muleta sente muleete muleme kumbonyaabonya mwe mulaba sisaanira zifuna kati n'oyo ategedde abaleta sente mwanguwe. Those who are bringing money, please make it quick. Ate nva kusiga mute mulabye nga nsiga nawe kati ogenda obaamu amagezi. Oba muleeta oba timuleeta mulekeyo. Ku Sunday ja. Next Sunday. Ngenda kusomesa reason number 2. I'm going to talk about reason number 2. Why Ensonga lwaki God Mukama delivers out of bondage. Atujja okuva mu busibe. Ensonga eya tugende tumuweereza enjimaliriza leero. The reason of let's go and serve him, I'm winding with it today. Nyinza ogenda nayo through the week. I might go with it mu week. But ku Sunday janga 25 ntandika reason number 2 lwaki ova mu nsi y'obuddu. But next Sunday on the 25th I'm starting on reason number 2 why you should get out Buli of muntu the land tumuwadde of omukisa slavery. ogw'okuweereza We have Katonda. given everyone an opportunity to serve God. Waliwo omuntu eyampeereza account ku WhatsApp There's yesterday. someone who sent me a clip on WhatsApp. Simanyi Joe. bannakakuwadde kaliko if you are waiting on God kabadde kali interesting nenga manja kalaga abantu olwaleero. I said I'll show Yampeereza you account ku people. WhatsApp kaako kagamba if you are waiting on God do what waiters do. Serve. Bameka bali wano nga mulindirira Katonda. How many here are waiting on God? Olindira Katonda abeeko kyakkola. You're waiting on God to do something Ba for you. waiters mu restaurant bakola What ki? do waiters in the restaurant do? Wangi nakalabe nga kalimu amagezi kalinga kakisiru ne kalimu amagezi. It looks Omuntu stupid. yakampeereza. But it's very You hear people say owulira abantu nga bagamba I'm waiting on nti God. nindirira Katonda. I'm waiting on God. Nindirira Katonda. My time is about. Ekiseera kyange kinaatera. I'm still waiting on God. Nkyalindirira Mukama. Nakubuuza what do waiters do? He asks you nti abalinda bakola ki? Ba waiters bakola ki? What do waiters do Mu hotel, in hotels? mu bisenge by'abagenyi bakola ki? In the rooms, what do they do? In the Bajjako visitor suites, amasuuka they remove sheets. ne bagooza They wash ne them. bagagolola They iron them. ne bagazaayo Then they put ne them baala back. ebitanda. And then they lay the They are beds. waiting on their guests. Balindirira ku Mu bagenyi restaurant ba baabwe. waiters bakola ki? What do waiters do in restaurants? How can you be waiting on God when you are serving? Kati osobola otya okulirira Mukama nga toweereza? Kabadde very very important. Kakulu nnyo nnyo Ninga nnyo. nja kukasomesaako enkya. Nengamba I'll teach about it And tomorrow. I'm hearing many people say I'm waiting on Era God. mpulira abantu bangi nga bagamba nti nindirira I'm Katonda. waiting on God. Nindirira Katonda. Somebody going a 14 days fast Omuntu n'ayita ekisibe kya nnaku 14 is waiting on God, alindirira Mukama but he's not serving. naye ng'ate taweereza. Waiters serve. Abalindirira baweereza. Ng'olindira okutuuka mu mukisa gwo. As you wait to enter into your blessing, Olindira okuvuga emmotoka you y'esooka. await to drive your first Olindira car. okugula poloti You y'esooka. await to buy your first Oba plot. yakubiri. Or the second Olindira okuba one. ogula poloti ya munaana. Maybe you're buying the 8th one. Ogenda kusimbayo ennyumba You're going esooka. to build your first house. Ng'okyalindirira. As you wait, Ba waiters bakola ki? what do waiters do? Ba waiters bakola ki? Mutuula ku ntebe mu hotel. You sit on chairs in a hotel Ne batandika okujja and omukuomu. they start coming one by one. Abamu bajja na days menu Some come with the day's menu ne bagikuteera and then they put it there for you. n'obikkula. And then you open. Omwana ajja n'akakalaamu Another one comes with a pen n'akapapula. and a paper. Oyagala kulya ki? What do you want to eat? Spare ribs What do you nga want? kuliko Ribs omuceere ogutali with musiike rice which is not ne boiled glass ya juice. and a glass of juice. nga noono bwakolekera. As the other one Those does the who are other thing. waiters, Abo abalinda they serve. baweereza. Nga tukyalindira okugenda gye tugenda tulina okuweereza As Katonda. we still await on going to where we are supposed to Naye go, gye we're supposed to tuweerereza serve God. Katonda But where we serve mu God from, ddungu. we serve God from the desert. Emisota cwa amagongolo cwa Serpents. n'essiga mwali. Even scorpions and millicents and centi, whatever. How many of you are waiting on God Bameka abalindirira Mukama for a miracle?
How many of you are waiting on God for your marriage? How many of you are waiting on God to become a millionaire? What do waiters do? What do they do? What do they do? They serve. So ensonga namba emu nga maliriza. Now the first reason as I wind up. Lwaki Mukama atujja mu busibe? Why God gets us out of bondage. Ayagala tugende tumuweereze. He wants us to go and serve him. Engalo bazivuga okusinga. You will give a mighty hand clap to the Lord. Katonda ayagala tugende tumuweereze. God wants us to go and serve him. Katonda ayagala tugende tumuweereze. God wants us to go and serve him. Laalo ogenda obaamu amagezi. Larry. Abaana bange. My children. Abali wano n'abatali wano. Those who are here and those that are not. Bakaabana. My in-laws. Bakaabana babayita in-laws. Daughters-in-law. Bakaabana abali wano. My daughters-in-law. Babasajja tebabayita baani. Sons-in-law. Mu Luganda. Batabani bammwe. Batabani bange bawase wange. My sons-in-law, my grandchildren. All of you, please serve God. Should I repeat it? Joshua chapter 10. Give me Joshua chapter 10. My daughters-in-law, my grandchildren, and all my housemaids wherever they are. I want to finish with that one. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers have served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Serve who? Ye the Lord. Serve who? The Lord. Serve ye the Lord. Serve ye the Lord. Take away all the other gods. Christians and born again Christians, we have gods. Nebagamba Ebungereza Premier League is a god. I told you that in England, Premier League Katonda is the biggest god England has now. Ye Katonda England gwesingo kuba na ye omunene. Now, Kati mu Premier kiseera League. Premier League. He's a god. Katonda in England. Mu England. You cannot see anybody in church tosobola kulaba muntu yenna mu kanisa if there is a football game bwaba waliyo omupiira on Sunday ku Sunday at church time. Ku kiseera eky'ekkanisa ekya service. But even we here, naye naffe wano we have gods. tulina bakatonda. Some of you, your jobs are gods. Abamu ku mmwe emirimu gyammwe bakatonda. You take them superior than God. Who is a foreign God? A foreign God is anything, anybody that you make number one and God becomes number two. It can be money, it can be your family, it can be your company, it can be your job, it can be your wife. When anything takes position number one in your life, then that is your God. That's why you get 10,000 shillings, you go to the market, you buy some pineapples, you buy some oranges, you buy some mangoes, you buy nakati, 9,500 shillings, and then you bring 500 in church. Because your God in church is number 2. Market is number 1. Anything that takes position number 1 becomes God. It can be a car.
It can be a wife. kisobola okuba omukyala. Because many people think Kuba abantu abasinga balowooza we are talking about the images in the Catholic Church. titwogera eri bifaananyi ebiri mu kanisa Kino y'Abakatoliki. ekibumbe ekiri e Lubaga. That this idol No. which is in Lubaga. Anything Ekintu kyonna that takes position number one ekitwala ekifo ekisooka is God. aba afuuse Katonda. That you don't have even 1 hour a week Nti toyinayo yadde essaawa emu mu wiiki to serve God. okuweereza Katonda. Kugamba fe abaweereza Katonda Mukama yatuwa 30 hours a day. That for us to serve God, God gave us 30 hours in one day. Fenna yatuwa 24 hours. Gave us all 24 hours. Museveni alina 24 hours. Museveni has 24 hours. Omufunuzi wange alina My 24. interpreter has 24. Nze nina 24 I hours. also have 24 hours. Naawe You z'olina. also have the Gwe same. lwaki ezizo teziriko za Mukama? Why don't you have any hour for God? Because you have your own God. Kubanga olina Katonda woggwe. Time can be a God. Ekiseera kisobola okubeera Katonda. Anyone who substitutes Omuntu- the place of God is a God himself. Omuntu yenna yenna akyusanya ekiseera kirina okubaamu Katonda aba Katonda yennyini. So kyabagamba wano. That is what he's talking about here. Put away the gods which your fathers served in the other side of the flood in mugyewo Egypt and serve the Lord. Mugyewo bakatonda bakitammwe be baaweerezanga. Mubagyewo! Mubagyewo. Muweereze Mukama. So that you can serve God. Television can be a God. TV esobola okubeera Katonda. Television. TV. The moment it substitutes the position of God, Kasita kitwala ekifo ekibadde ekya Katonda. television becomes God. TV efuuka Katonda. God must be number one. Katonda alina okubeera namba emu. I've said God must be number one. Nambye Katonda alina okubeera namba emu. Ate kambabulire eno enjiri singa ensi yonna ebadde ekiwulira. Now let me tell you, if the whole world was listening to this gospel, Mugiteeka ku platforms zonna abantu bawulire enjiri. please put it on all platforms that people may hear it. Africa tubonyeebonye kimala. We have suffered enough. as Tubonyeebonye Africa. We emyaka. have suffered for years. Centuries nnya. 4 centuries. Mukama azze okutununula. God has come to deliver us. Nebadde ngamba abantu mu first I've been service. telling people in the first service, Munsonyiwe nkiddamu ne nkiddamu. forgive me, I repeat it over and But over. something else happened. Yeah. 2 years ago. Emyaka ebiri egiyise. Nga 3 July. On the 3rd of July, Twakyaza Prime Minister wa Israel wano. we were visited by the Prime Minister of Israel. Ye Prime Minister wa Israel asoose okukyala mu Uganda bukyanga Uganda ebaawo. He's the first Prime Minister to come and visit Uganda ever since Uganda came into existence. Ye Prime Minister wa Israel yasooka okukyala mu Uganda bukyanga Isirayiri ebaawo mu He's the Genesis. first Prime Minister who has ever visited Uganda ever since Israel was created in Yatukyalira ennaku Genesis. z'omwezi 3 He July. visited us on the 3rd of July. Ekiro ekyo maama wange lwe yafa That ng'enkeera night. 3. That night, Nga nnya maama wange yafa 3. my mother died on the 3rd. But Omanyi on the 4th, ekyamuleeta? do you know what brought him? I attended the function at the airport. Nagenda nembayo mu kujja kwe. Benjamin Netanyahu said these words. Benjamin Netanyahu yayogera ebigambo I bino. have come to this country Nzize mu ggwanga lino to a place where my elder brother was brutally killed. mu kifo mukulu wange mwe yattibwa mu bukambwe. The function was not at Entebbe International Airport, new airport. The function was at Entebbe International Airport, old airport. Omukolo tegwali ku airport eri endala gwali ku international airport. 1976, Mu 1976 the Israeli army amagye ga Isirayiri came gajja in Operation Jonathan nga bazze mu Operation to Jonathan deliver the people who have been taken hostage by Idi Amin, okununula abantu baabwe abaali bakwatiddwa Idi Amin, who were aboard Air France. abaali bali ku Air France. So the commander who was in charge of the operation was called Netanyahu. Kati kamanda eyali atwala ekibinja ekyo baali bamuyita Netanyahu. Lieutenant General Netanyahu. Baali bamuyita Lieutenant General He Netanyahu. came Najja with Israeli troops. yajja n'amagye ga Isirayiri They flew below radar. ne bajja ne babuukira okuva ku mutto Below any radar could detect them. wansi okusinziira ku rada kwe bayinza okubakwatira. They came with the Mercedes Benz of Idi Amin. Bajja ne Mercedes Benz ya Idi Amin. They manufactured it Bagikola in Israel. mu Isirayiri.
And they got some 2 Land Rovers of Idi Amin. ne bafuna Land Rovers 2 eza Idi Amin In Israel, mu Isirayiri they put them in the plane ne baziteeka ku and nnyonyi they flew to Entebbe. ne babuuka ne bajja Entebbe They came from Nairobi, bajjira Nairobi where they had refueled, bwe baali bataddemu and they came across Lake Victoria on a low altitude. ne bajjira ku Lake Victoria ku wansi nsi. The airport radars could not detect them. Airport yali tesobola So they landed at the airport. ne bajja ku airport. And the Benz of Idi Amin got out of the plane. Benzi ya Idi Amin nefuluma okuva mu The nnyonyi. soldiers thought it was N'abasirikale Idi ne balowooza Amin. nti yali Idi Amin. It was the president. Yali And then the president. Land Rovers also came Ne out. Land Rovers nazo ne zifuluma. Another Land Rover came out. Ne Land Rover endala The nefuluma. soldiers thought Abasirikale ne the balowooza president was returning Nti from a journey. president yali alina gy'ava ku lugendo. Kumbe, Yet these were rescuers bano baali banunuzi from Israel, abazze okuva Isirayiri commanded by Lieutenant General nga Netanyahu, baduumirwa Lieutenant General Netanyahu to deliver the hostages. okujja okudunula abasiri. So they came at the airport. Ne bajja ku airport They began to deliver their people. ne batandika okutwala abantu baabwe. They spoke in Hebrew. Ne boogera mu Luyonaani. Everybody fall on the ground. Buli muntu yenna yenaggwa ku ttaka. Anyone who remained standing, Omuntu yenna yasigala he was ayimiridde shot. baamukuba masasi. kubanga baamanya Because they knew ekimusigaziza that the ng'ayimiridde reason why he's standing, olulimi he talutegedde. does not understand the language. Baayogera mu Hebrew. They spoke in Hebrew. Baabasanga mu kisenge bweki. They found them in a room like this Ne babagamba mu lulimi lwabwe. and they told them in their language, Bw'obanga omanyi nti oli mu Isirayiri, if weebake you wansi. know that you are an Israelite, Bo ne sit down. beebaka. They slept down. Balinga 80. They were like Abaasigala bayimiridde. The rest who were Bonna standing, ne babakuba they amasasi. were all fired. Kuba tebaawulira lulimi. Because they Ne didn't baleka bakwata understand abantu the babe bonna be baali bawambye. And then they Mu took them nnyonyi, all. mu nnyonyi, They mu took nnyonyi, them. mu nnyonyi, They mu nnyonyi. boarded. Kwaliko omukazi Omuyisirayiri omba muyita Dora Block. There was one lady called Dora Bloch. Yali alwadde ekiddukano. She had a Nga diarrhea. bamutute mu Entebbe B hospital. They had taken her to Entebbe B Okumujjanjaba. hospital to treat Amagye we her. gajjira. When the armies Dora came, Block yali mu Entebbe Dora hospital. Bloch was in Entebbe hospital. Ennyonyi n'esimbula. Then it took off. Nayo commander in chief aba ayingira ennyonyi bw'ati. By the time the commander in chief was entering and boarding the Amagye plane, ga Amini nga gategedde nti ontabadde Amini bano Bayisirayiri. Amini's army had realized that it was not Amini's army, it was Yali ku Israelites. tamino waggulu. He was on the terminal up, Sniper. the sniper. N'amukubba essasi ng'ayingira mu And mulyango he bw'atyo. fired him as he was entering, boarding the N'agwa plane. wansi. He fell down. Basirikale ne bamusitula bamutuyingiza munda nga akyali mulamu naye nga of course ajja kufa. They got him and put him on the plane, but And the blood was shed at that very spot. omuntu sayine guyiika mu Amini kiseera. bw'amala okubimanya After Amin got to know, n'anyiiga he got angry. n'alagira abasawo abasirikale banoonye Dora Block mu Entebbe hospital. He ordered for the search of Dora Bloch from the hospital. Bagenda okutuukayo By the time they reached nga there, bamutute Mulago they hospital. had taken her to Ne Mulago bagenda e hospital. Mulago. They went to Ne Mulago. bamugjayo. They got her. Ne bamutwala e They Namanve. took her to Ne Namanve. bamutta. They killed her. Ne tuyiwa emisaayi gy'Abayisirayiri egi. We shed bloods of 2 innocent lives. 2 lives. Israel blood. Israel blood. It took the Prime Minister of Israel, Kyatwalira Prime Minister wa Isirayiri, who is also a brother of the commander who was murdered here, muganda wa kamanda eyattibwa to wano, come okujja and reconcile this country asobole okuziddinganya ensi zino, back to Israel and to God. okukwataganya zikwatagana ne Isirayiri era ne Katonda. Many of you don't understand Abasinga ku mmwe temukitegeera. what it means to shed a Jewish blood. Kye kitegeeza okuyiwa omusaayi gw'Omuyunaani. Tetuddangayo okufuna mirembe okuva ku olwo. We have never gotten peace ever since. Ne Koni ataali musirikale Even Connie, who was not, yatubonyaabonya emyaka 20 he made us suffer for nga talina 20 training years school y'amagye gye yali agenze. without going to any training school. Ne Lakwena yeesiiganga ebizigo. Even Lakwena. Ebintu ebyo mubijjukira Do you remember those things? Lakwena mumujjukira. Do you remember Lakwena? Yagamba abasirikale be nti mwesiige ebizigo amasasi gajja bakwata. He told the soldiers that smear yourselves with oil. Yatubonyaabonya emyaka 7. He made us suffer for 7 years. Koni yatubonyaabonya emyaka 20. Connie tormented us for 22 years. Itongwa najja. Itongwa came. Mwe mwerabira mangu ffe tuli ba students of history. You forget so easily, but we are students of history.
When the Prime Minister was making a speech at the airport, Prime Minister bwe yali ayogera ku he said airport these words: n'agamba I ebigambo have come to this country nzize mu ggwanga as lino the first Prime Minister of the Jewish state nga Prime Minister asoose ow'Abayunaani to bring cordial relationship and restitution of the friendship between Uganda and Israel, okuleeta enkolagana ennungi wakati wa Uganda ne Isirayiri, and also to step my foot era n'okulinnya ekigere kyange from where my elder brother died, awo omuganda wange mukulu wange we where the yafiira, Jewish blood was shed. omusaayi we Then he gwayitira said this: ogw'Abayunaani. I was seated almost next to him. N'agamba nti nali ntudde kumpi I naye. was. Gwe wali otudde kumpi naye. His plane landed exactly and parked where his brother was murdered. Nti ennyonyi ye yabuuka n'egwira ddala awo muganda we baamuttira. It was like I was seated there and the plane was by the wall. Kumpi nali ntudde wali nga plane He n'egwawo. parked it exactly where he was killed. N'apaakinga awo wennyini And he nnyini said, we yagwa. N'agamba when I go back, bwe nzirayo I am going to work with my government Ngenda to kukolagana open an embassy in ne Uganda. gavumenti yange okugulawo embase wano mu Uganda. Okimanyi nti Uganda tebadde na embassy ya Isirayiri emyaka egyo gyonna. Did you know that Uganda did not have the Israeli embassy for all those years? Now 3 days ago, Kati ennaku 3 eziyise we got another delegation from Israel. twafuna abantu abalala bava e Isirayiri They came. ne bajja They came with the key of David. bazze n'ekisumuluzo kya Dawudi. The key of the old city of David. Bazze n'ekisumuluzo eky'ekibuga kya Dawudi. It is 3,500 years of age. Kirina emyaka 305 Together with Pastor Robert Kayanja, wamu ne Pastor Robert Kayanja they went to see the president bagenze okulaba president on Wednesday. ku Lwokusatu And they saw him. era ne bamulaba And they handed over the key to him, the key of David, which was the key of the old city, which is 3,500 years old. ekisumuluzo ekyo ne bakikwata ne bakiwa president ekimaze emyaka 3,500. Many of you don't understand the seasons of Uganda. abasinga ku mmwe temutegeera biseera bya That's why Uganda. I tell you, you are just saying, Musumba tulwisizaamu, talaba ziweze musanvu. I am giving you life for your next 100 generations. Mbawa obulamu obugenda okubeerawo okumala emyaka 100. So from State House, they went to 77 days of glory. Kati okuva mu State House ne bagenda mu 77 days of glory. Many of you are not there. Abasinga ku mmwe temwabadde. My wife went. Mukyala wange yaliyo. I had an anointing service here. Nalina anointing service I wano. could not skip it. Naye nali sisobola But I gibuuka. wanted to go. Naye nabadde njagala nnyo But kgenda. my wife was Naye there. mukyala wange She n'agenda. represented me. Kati nankiikirira. And this delegation came Abantu bano nga bazze with a key. n'ekisumuluzo. He says, Africa is getting out of slavery. Whatever you did to us has already. These people know history than Abantu bano we. bamanyi history okusinga ffe. What I'm talking about happened on Thursday, Kyenjogerako kyabaawo ku Lwokuna. 3 days ago, Ennaku 3 eziyise involving the head of state. nga kirimu n'omukulembeze w'eggwanga. 3 days ago, Ennaku 3 eziyise still people don't understand. Oba singa mbadde n'empiso ya queenini nga nsobola okuba buli muntu wakabira nenyingiza buli muntu n'ategeera kye njogera. I wish mbadde n'empiso nga nsobola okuba n'okuba mulala agenda okuddayo eka nga by the ategeera. time he goes back home. Naye munnange empiso sigikola ki. But I do not have the needle. Naye nebaza Mukama. But I thank God Diana yategedde. that Diana understood. Waakiri Diana yategedde. At least Diana understood. Bw'oba tonnategeera, At least if you haven't understood Diana yet, yategedde. and Diana understood. Singa buli muntu anategeera nga Diana If sinja kuba everyone mazi. understands Naye like ne bwe Diana. naafunayo ye yekka. But even if I get only her, Era nja kuba mbuulidde. I would have preached. Omusajja yayogedde ebigambo. The man spoke words. Genda ku Facebook page ya Miracle Robert Kanja Ministries. Go to the Facebook page of Robert Kanja Ministries. O downloading service bagita den number what? Den number 62. Download the service of day number 62. Tuli mu 65. We are in 65. It was den number 62. We are day number 62. Omusajja The yagambye man said nti obuddu bwa Isirayiri That the- mu Afirika bwe baakola the slavery Mukama of Israel. n'atubonereza ekibonerezo kya Katonda kyaweddewo kyavudde ajja n'ekisumuluzo kya
Old Jerusalem. Okusumulula Africa bagisumululidde wano. Africa was delivered from here. Omusajja n'addamu n'agamba The man said again nti newankubadde Mukama asumulula that Africa even though God is delivering Africa, naawe ogenda otegeera baleka tebagenda kusala kati ogenda kuzaala bituufu ekiso nkigobye in Jesus' name kubanga ozzeemu amagezi obwedde oli awo namupa muleta ssente muleete. Omusajja yagambye the man said wadde Mukama agenda kusumula Africa, that even though God is going to deliver Africa, Uganda yegenda okubeera leader is going to be the leader mu nsonga y'okusumula in Africa. the issues of deliverance for Africa. Omusajja yayogedde The man said, ng'akutte ekisumuluzo holding the key, nga n'omukulembeze w'eggwanga ekintu bwe kivolving a head of state, if when something involves the head of state, because the head of state kubanga head of state is the authority of a nation from God. yalina obuyinza obw'eggwanga okuva Bale eri mwebaze Katonda. Mukama olwa Museveni. Now thank God for Museveni. Mwebaze Mukama wadde oli wa Thank FDC. God for FDC. Wadde oli wa FDC webaze Mukama olwa Museveni. Even though you are from FDC, thank God for Museveni. Mubuuze wuuno oyo abeera Southern Sudan. He stays in Southern Sudan. Mubuuze byayitamu ewaabwe. Ask him what he's going through there. Nti omukulembeze omulala That another leader, eno delegation yandibadde agiganye he would not have allowed or accepted this delegation. n'ekisumuluzo yandiganye kikwata. And he would not have accepted the key. So you need to thank God. Kati olina okwebaza Katonda. Uganda obanja kuwa mutebeka time ayogereko next week I think kuba yabaddeyo live she was there live. munaze Katonda wa Isirayiri oyo omusajja akola finishing oyo wetaga n'ogenda oyingirako mu kizimbe kye tukola wali era mu abazimba ebizimbe njagala mukubira kalango bw'oba ozimba ekizimbe ng'oyagala kukola finishing. If you're building, if you have a building and you want to do finishing, genda otunule butunuzi ku kizimbe go kiri and look at that genda building. oyingireko munda Just go olwaleero and enter it. omwana and akola ensonda eyinza n'okusala enjala see. He makes a corner that is very sharp. ensonda ya biimu bweti A corner for a beam. nga bw'olaba eyo As you see that one there. oyinza n'ogisaako teweetaaga negiyita gy'okozesa okusala enjala You do not even need a mugende eyo razor. mulabe You just go there and ate see. nze nawe gyambalimbye waliwo agamba naye omusumba ajubisa bannange sijubisa yitayo so yagambye azze leero ayagala kulokoka. He said he came today and he wants to get saved. Tugenda musabira okulokoka. We're going to pray for them. Oyo akola finishing oyo. He does finishing. Kubira Katonda engalo tumalirize. Give a mighty hand clap to the Lord as we wind up. Temwerabira omusumba amaliriza emirundi 9. Don't forget that a pastor winds up 9 times. N'akakyogera emirundi emeka kati? Ena? Bwe mba n'akakyogera eno olw'ombuzayo eki? Omusumba amala emirundi 9. Teekako olunyiriro lutumalirize. Bwe giba giri ena ng'omanya ebulayo eki? Ekyo mukyegendereze. Mukama yatadde ekisumuluzo ky'obulokozi bwa Uganda mu mikono ekisumuluzo ky'obulokozi bwa Africa mu mikono gya Uganda. God has put a key of salvation of Africa into Uganda's hands. Genda olabe den number 61. Go and see the number 62. Now, 1. Nedda. Genda olabe den number 61. Go and watch the number 61. Ku Facebook page ya Robert Kanja Ministries. On Robert Kayanja's Facebook Genda page. olabe den number 62. Go and watch the number 62. Ku Facebook ya Robert Kanja On Ministries. Robert Kayanja's ministry Facebook Olabe page. ebigambo Abayisirayiri bye baayogedde about Africa and Uganda naye ng'ekisumuluzo baakitadde wano. And see the words that were spoken by the Israelites in Uganda, but the key was handed to Uganda. These are prophetic messages. Bino bigambo bya bunnabbi. Bannayuganda muweereze Katonda. Ugandans serve the Lord. Mukama atujja mu busibe tugende tumuweereze. God gets us out of bondage to go and serve Him. Rise up and serve God. Mugolokoke muweereze Katonda. I've said rise up and serve Mwambye God. mugolokoke muweereze Katonda. Africa is getting out of bondage. Africa erokoddwa okuva mu And busibe. Uganda And Uganda is leading the way. yekulembedde ekkubo. Is leading the way. Yekulembedde ekkubo. Bannayuganda mugenda kuba bagagga. Ugandans are going to be rich. Obwavu bw'ekika The poverty
poverty your bwonna butuuka ku ancestors. nkomerero yaabwo. It is all coming to an end. Bannayuganda, Ugandans, temugenda kulwala by'Ebola. you are not going to fall sick of Ebola. Bannayuganda, Ugandans, siriimu agenda kuggwaawo. HIV is becoming history. Bannayuganda, Ugandans, omukisa gwa Mukama the gujja. blessing of the Lord is coming. Mugenda kuba You are bamiliyone going to see millionaires. ne babbiliyoneya weebali. Billionaires are also here. Hey, shout hallelujah. Bo bano abakuba enduulu nga tebafuuwa baakula batya? Ono agambye banfuuwa nduulu. Mukufuuyira nsi oba mufuuyira Katonda? Amma obeemu gw'oli wa kabi. Oyo omulaba oli wa kabi. Kasirye Junior. Gwe Kireya yagera abaana bandeetera ofalingi wano. Kireya yaalwo. Tuma abaana baleeta ofalingi wano. Muntunuulira butunuulizi. Diana tuma Chelsea Maria. Kwata Chelsea n'omukozi baleeta ofalingi wano. Abaana bange muweereze Mukama. My children serve God. Kitammwe abaweeredde Your father has n'abasomesa educated them, you, n'abakuza and he has brought you n'ababeezaawo up and sustained you kubanga yaweerezanga Katonda. because he has served the Lord. Maliriza I'm obusigwa winding mukaaga up. ebulayo esatu. Nze nabadde ngamba abantu mu wiiki I said I told people in n'olunaku the lwe week nawasa that even the day when I nze married, nakuba engoma mu kyaki I am ekyo. the one who was the drummist. Wali ku sikulina otegeera kye ngamba. N'olunaku lwe nawasa Even the day I married, nawasa 22 July. I married on the 22nd of Lwali lwa July. mukaaga. It was a Saturday. Enkeera ku The Sande next day on nze Sunday, nakuba engoma mu I am kyaki. the one who drummed. Nga ndi mu kasuuti k'embaga. I was in my suit for Nze the wedding. seekulu ntaza mu byakuweereza Katonda. I can never fail to serve God. Tonyumiza honeymoon. Don't tell me about honeymoon. Tomanyi gye nakulira. You don't know where I grew Tomanyi up ennaku from. gye You nakuliramu. do not know the poverty I Don't grew up talk from. honeymoon. You get honeymoon. Omuweereza n'omala mu honeymoon wiiki 3. A minister, you spend 3 weeks in honeymoon. Wama mwebale kuba mu magezi. Ate gondetera kapapula. Baasa. Eyeerwa. Mwe musaana kusomera ku Rainbow. Omuweereza. A minister, Omala wiiki 2 mu honeymoon. you spend 2 weeks in honeymoon. You are honeymooning what? What are you honeymooning? Batereka ekifaananyi. Nze nakuba engoma. I am the one who drummed. Kikyo. Ezo zengoye ze nayambala ku mbaga eggulo limu. Those are the clothes I was wearing the previous day. Nafa. Did I die? Did I die? Nafa. Nembagamba nayimba mu kwaya. I told you I sang in the choir. Nanze pastor. Yet I was the pastor. Oyo ani oyo? Mulaba omulenzi alinga omuwala. Saidi za wali. Ate nalimbula ko katolo bwenti okubeera omuwala. Nalimbula ko katini. Naye singa nali muwala bwenti. Singa nkabya abalenzi. Singa nkabya abalenzi. Omulenzi alinga omunyarwanda naye nga ate muganda. Omulaba? Nze olugendo lw'okuweereza Katonda saalutandise leero. I did not start the journey of serving God yesterday. That is 32 years ago. Eje myaka 32 egiyise. Nga nyimba mu kwaya ne ku ntaana. I used to sing in the choir even ne ku mufune at nyimba. funerals. Even at funerals. Nze nasalawo okuweereza Katonda. I decided to serve the Lord. Ne ku kwaya mweba Miracle Melodies mwewaanawaana musimanyi muyimba. Miracle Ffe Melodies. twali tuyimba. We used to sing. Nga nze nkuba ennanga mu crusade. I used to be the organist. Pianist. Temulowooza nti simanyi kuba nnanga. Don't think that I do not know how to Ate nga nze njinyoola. Yet I was the sounding Oli person. Joseph Kayanja ayambadde empale eringa ya nkima.
nga nyambala ekyambalo kya bbulu ekya Calvary Cross Choir y'Entebbe ne nnyimba mu church. I used to put on that blue outfit for the Calvary Cross Choir. Nakati sirekeranga awo. Even up to now, I have never stopped. Nga ne funeral service nyimba. Even at the funeral services, I used to sing. Naye nga nze senior But pastor. I was the senior pastor. Tewabaawo kiyimira mu maaso g'okuweereza Katonda. Let nothing stand before you to serve God. Tewabaawo ekiyimira mu maaso g'okuweereza Don't let Katonda. anything stand before you to hinder you from serving God. Katonda agenda kutwala mu nsi God ensuubize. is going to take you to the promised land. Gwe noonya ekifaananyi kyange. Ogwo si mulambo. Isn't that a corpse? Awo siriwo siyimba. Am I not there singing? Tondava. Don't you see me? Mwe mulowooza natandise jjo. You think I started yesterday? Mwe abalina obuduukaduuka. You who have shops. Kati akaduuka ate ndaakalekera. Abantu balaninga kampuni 5. People run 5 Ne companies bazirekawo. and leave them there Ne bajja basimula church. and come and mob the church. Owuza ka hardware simanyi ka You're talking saluni. about a hardware Simanyi or ka a mobile salon money. or a mobile money. Gw'omanyi Katonda Do gwe. you know God? Omanyi kye bayita okuweereza Do you know Katonda. what it means to serve God? Oyo gwe mulaba senior pastor. That one you see there is the senior Abo pastor. bonna ndigaze. All those are his sheep. Abo bonna nze pastor waabwe. And Nabaana their abatudde pastor. wansi. Even this one seated down there. Ono choir member yali afudde. This one was a choir member who was dead. Tugenze Kiboga We kumuziika. had gone to Chiboga to bury him. Nze mbuulira. I am the one who Nze was preaching. nnyimba. I was the one singing. Mukama bw'anampa emmotoka ennene ng'onyiiga. When God gives me a big car, would you get Abasinga annoyed? mwagala nsigale muyo. Nja Most kusigala awo of you kuba we want me to stay munjagala. with that one. Ye Because bwe you want- mugingulira mubaaki. yeah, if you buy it for me, what happens to you? Peereza I Mukama. have served God. Naye buli muntu agenda okuweereza Mukama. And everyone who is going to serve God, Nga bwe tumazeeyo emyaka gyaffe 4 as we have winded up our 100 years egy'obuddu, of slavery, Katonda agenda kukyusa obulamu God bwammwe. is going to change our lives. Ngambye Katonda agenda kukyusa obulamu God is bwammwe. going to change your lives. Finally, Ekisembayo ogwo gwakumeka? gwa musanvu. Gwa munana gwa musanvu? Gwa musanvu. Finally, Ekisembayo. ogwo gwa munana? Wiiki ewedde ne wiiki eri Last week and the other, tubadde mu practicality of serving God. we were in the practicalities of serving God.